కన్జ్యూమర్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ జిల్లా పరిషత్ సమావేశ హాలులో నిర్వహించిన జాతీయ వినియోగదారుల పరిరక్షణ హక్కుల దినోత్సవ సందర్భంగా వినియోగదారుల హక్కులు పరిరక్షణ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ పివిజిడి ప్రసాద్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ వినియోగదారుల హక్కులు పరిరక్షణ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న కన్జ్యూమర్ రైట్స్ కౌన్సిల్ టీంను ఆయన అభినందించారు. గౌరవ అతిథి సిబిఐ మాజీ జాయింట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ వినియోగదారుల హక్కులు చట్టాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని చెప్పారు. కన్జ్యూమర్ రైట్స్ కౌన్సిల్ జాతీయ అధ్యక్షులు వికాస్ పాండే మాట్లాడుతూ దేశంలోనూ రాష్ట్రాల్లోనూ అనేక చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ వినియోగదారులకు న్యాయం జరగడం లేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ పివిజిడి ప్రసాద్ రెడ్డిని సన్మానం చేశారు. అలాగే సిబిఐ మాజీ జాయింట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణను కూడా సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు ప్రభుత్వ విభాగాల శాఖల అధికారులు, కన్జ్యూమర్ రైట్స్ కౌన్సిల్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. Your right is your right, and you should always fight for it with might. As simple as that. Because end of the day we are all consumers. Each one of us that way would play a very crucial role in economy, and as such, all of us, it is essential that we in fact to understand what are our rights. And each one of us, we have a right in fact to access the right information, presuming that somebody in fact is trying to buy a mobile phone these days, right? And you have got variety of mobiles that are available. Sometimes you can go to a shop and buy a phone there. Sometimes you want to probably order for a particular phone through net. Right? Whatever be the means, you go there. What is the guarantee that the information that is in fact provided by them is accurate, and whatever in fact we are looking for is in fact is provided. Most of the times, that information could be hidden, either intentionally or unintentionally. But once you know your right, you can probably demand for access to the right information. Most of the time, the awareness is not there for several reasons. As such, if you look at the business, most of the segment is in fact is catered through unorganized sector. When it is through organized sector, maybe I think you have got the bill, all these things. They are also aware of the rights and all. So that kind of a win-win environment is always there. But with reference to unorganized sector, presuming that this young boy is in fact interested in listening to this particular program, traveling from the home, and somewhere at the RTC complex junction, in fact he was waiting for a signal, and there somebody has come trying to offer some product there on the road, looks really appealing, and the cost is also less, almost looking like an Apple phone. Yes, sir. Apple phone costing 60,000 rupees. Probably I think that boy is trying to sell for 10,000 rupees. Yeah, probably I think we will pay and get it, and something goes wrong with that. How are you going to fight for our rights? It means that kind of a gullible nature. No matter whatever kind of education that you would get it, end of the day that greed within us, it's very very important. First of all, we need to address that segment also. This is in fact the right timing that way, because providing access to the public, it has become so easy because everybody is connected to net that way. And fortunately, the COVID experience enabled everybody in India, in fact, to understand how to deal with the net, how to exchange information. You go to Right Bazaar, where small the farmers, small the sellers who are selling their vegetables, they know how to in fact operate apps. They are in fact asking us to pay money to Paytm and all, right? So in a way it is easy.
but at the same time it is quite complicated also. Complicated in the sense, despite lot of education, there are fraudsters who would always invent their own ways to see to it that that fraudulent activity always survives. You have to deal with that. Today we are all in fact going to attend to some training classes. Wonderful. My urge to each one of you is to be very, very serious, attending to the class, trying to accumulate the information, and at the same time, trying to act upon that information. Not like probably, I think, listening to all the data and trying to store the data over here. The other day I was in a hotel. In a hotel, generally they give complimentary water. I think they kept 2 bottles of water there. They said it is complimentary. I finished off these 2 water bottles and I ordered for the water bottle to the room service. So the room service boy comes with the bottle and also with the bill. On the bottle it is written it is 30 rupees, but the bill says it is 120 rupees. Then I asked him, on the bottle it is there only 30 rupees, but why are you charging 120 rupees? He says, sir, I don't have any answer. This is what I have been told by the management to sell you. Then I thought, where should I go? Because had I gone to the market, I would have got the bottle for 30 rupees. Here I am paying 90 rupees more. So there are many instances which you undergo like this in your life every day. Something is written as MRP and they sell it at a different rate. So there are several instances. And well-educated people also, they don't know where to go because of lack of knowledge, lack of information. So basically these are the consumers which are there in the society, and because of lack of knowledge, they undergo all these sufferings. And they always feel that we don't have any avenue to complaints. So the knowledge and providing information and providing education is very, very important to all the consumers. So I in fact congratulate Sri Vikas Pandeyji and the team for the wonderful work they are doing, because in the initial introductions they said there are several cases which have been resolved by their initiative, and about the credit cards and about several things which they have mentioned. So once again I congratulate all the teams, especially on this World Consumer Rights Day 2024, and they are doing wonderful job. And also the way the training is being held, because when I met Sri Vikas Pandeyji, he said the training program is till 4:30 today. And a lot of things are going to be discussed, and a lot of experts have come from different fields, maybe from the municipal services, from the fire services, from the education, from the legal metrology. Several people have come and they are going to give their expertise. From the GST also people have come here. So these are the things which are required for an ordinary citizen also. I think they said they have organized thousands of awareness programs. Hearty congratulations to all of you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ వికాస్ పాండే, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కన్స్యూమర్ రైట్ కౌన్సిల్. ఈరోజు వరల్డ్ కన్స్యూమర్ రైట్ డే సందర్భంగా విశాఖపట్నం జిల్లా పరిషత్ ఫంక్షన్ హాల్లో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్తో పాటు ట్రైనింగ్ సెషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్తో కలిసి చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంలో FSSAI, లీగల్ మెట్రాలజీ, సివిల్ సప్లైస్, డ్రగ్ కంట్రోల్ అండ్ ఆల్ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈరోజు ముఖ్యంగా ట్రైనింగ్ సెషన్ కండక్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, కన్జ్యూమర్ రైట్స్ కోసం చట్టా ఉన్నాయి. 2019 చట్టా ఉంది, దాని ముందు 1986 కూడా ఉండేది. బట్ చట్టా వచ్చిన తర్వాతే కూడా వాళ్ళకి అప్పుడు కూడా అన్యాయమే జరుగుతుంది, న్యాయం ఎవరికి జరగట్లేదు. సో మన నేషనల్ లెవెల్లో అంటే ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే, ఒక నేషనల్ లెవెల్లో ఒక పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది మన ద్వారా. లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లోనే 1500 కార్యక్రమం పైన అవేర్నెస్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు నేషనల్ లెవెల్లో 227 కేసెస్ కూడా మనం ఫైల్ చేశాను. అందులో 77 కేసెస్ మనం ఆల్రెడీ గెలిచేశాను, అండ్ మిగతా కేసెస్ ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉంది. ఇది విశాఖపట్నం ఒకటే కాదు, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉంది. మా సంస్థ 21 స్టేట్స్లో మన ప్రెజెన్స్ ఉంది. ఈ పర్సన్ గుజరాత్ నుంచి ఆయన వచ్చారు ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో అటెండ్ చేయడానికి. సో ఈ విధంగా
కన్జ్యూమర్స్కి మా తరపు నుంచి మెసేజ్ ఏంటంటే, మీకు ఎప్పుడైనా అన్యాయం జరిగినా లేకపోతే ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా మన సంస్థ మెంబర్స్ ఉన్నారు, మా దగ్గరికి రండి, లీగల్ ఎయిడ్ మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దాంతోపాటు కోర్టులో కూడా కేసు ఫైల్ చేయాలి అయితే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీ కేసెస్ మన కోర్టులో కూడా ఫైల్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.